Good morning, everyone. I hope you're all doing well. Welcome to T1 Academy Current Affairs classes. In today's current affairs classes, we will be discussing the issues of international relations and some national news and the news related to Telangana and Andhra Pradesh, and if there are any news regarding committees and reports in newspapers, and some science and technology news, and also about awards, sports, etc., which are very important for TSPSC and APPSC exams. So, coming on to the first topic, coming on to today's class, we will be dealing about these topics. That is PVTG's mission, particularly Vulnerable Tribal Groups mission. This mission was recently introduced by Prime Minister Modi in Jharkhand. So we will be knowing detailedly about this scheme, what is this scheme, and how many crores budget is released under this scheme, and NRLM and SIDB MOU. There is an MOU signed between NRLM and SIDB organization. So what about what that MOU is? And the third important topic is there is a Hall of Fame. ICC International Cricket Council's Hall of Fame is in news. We will be knowing about it. And Sea Guardian 3. Sea Guardian 3 is a naval exercise. ఇది ఎవరి మధ్యలో జరిగింది లాంటి విశేషాలు అండ్ పిఎం కిసాన్ బాయ్ స్కీమ్ అండ్ సమ్ MCQs which are in the news. Coming on to the first topic, that is Prime Minister Modi to launch PVTG Development Mission worth 24,000 crores for tribals. Prime Minister Narendra Modi today on November 15th has launched this PVTG, particularly Vulnerable Tribal Groups Development Mission of 24,000 crores for tribals in Jharkhand and in the home place of Birsa Munda, the Indian freedom fighter, a tribal leader called Birsa Munda. ఆయన స్వగ్రామంలో ఈ స్కీమ్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ది స్కీమ్ ఆర్ మిషన్ వర్త్ 24,000 crores. You have to remember this. This can be asked. And okay, who are particularly vulnerable tribal groups? There are already tribals. We see about them STs. So, sir, who are these particularly vulnerable tribal groups? If someone asks this, we have to say, now who are these particularly vulnerable tribal groups? STs లోనే ఇంకా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు. STs లో కొన్ని సెక్షన్ ఆఫ్ STs లో డెవలప్మెంట్ ఉంది. వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే ముఖ్యంగా గిరిజనుల్లో ఉన్న కొన్ని ట్రైబ్స్ చాలా అండర్ డెవలప్డ్గా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్లో ఉండే చెంచూస్, ఇలాంటి ట్రైబ్స్ తెలంగాణలో ఒక 4 ఉన్నాయి, ఏపీలో ఒక 8 ఉన్నాయి. ఇలాంటి ట్రైబ్స్ చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి. వాటిని పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో అసలు అంటే ఏ క్వాలిటీస్ ఉంటే వాళ్ళని పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబ్ గ్రూప్స్ అంటారంటే, దీస్ గ్రూప్స్ హ్యావ్ ప్రిమిటివ్ ట్రేట్స్, జోగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్, జనాలతో కలవకుండా కొండల్లోనే పైన ఉంటారు, లో లిటరసీ రేట్, 0 to negative పాపులేషన్ గ్రోత్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్నెస్. వీళ్ళలో చాలా బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఉంటుంది, కొండ కోణల్లో మాత్రమే నివసిస్తూ ఉంటారు. అండ్ వాళ్ళ పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు తగ్గుతూ ఉంటుంది, అలాగే ఉంటుంది కానీ పెరగడం ఉండదు. లిటరసీ రేట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటివి ఉన్న వాటిని పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అంటారు. మోరోవర్ దే ఆర్ లార్జ్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ హంటింగ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ప్రీ అగ్రికల్చర్ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఏం లేదంటే దీస్ పీపుల్ లివ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఫారెస్ట్. సో దే హంట్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో ఫారెస్ట్ లో ఉండే ఈ పండ్లు ఉంటాయి కదా, వాటిని సేకరించి ఆహారంగా తీసుకుంటారు. హనీ సేకరించడం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అగ్రికల్చర్ చెయ్యరు, చాలా తక్కువ. ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ మోర్ డెవలప్డ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ అండ్ thus there is a need of to direct more funds towards particularly vulnerable tribal groups. Yes, this argument ఉంది ఆల్రెడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో చూసినట్టయి ఉంటే లంబాడాస్ వర్సెస్ గిరిజనులు ఒక ఇష్యూ నడుస్తుంది. ఏంటంటే ట్రైబల్స్ కోసం రిలీజ్ అవుతా ఫండ్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే ట్రైబల్ రిజర్వేషన్స్ లో కానివ్వండి, లంబాడీసే ఎక్కువగా వాటిని పొందుతున్నారు అని చెప్పి గిరిజనులు ఒక ఆందోళన చేస్తున్నారు. సో ఇది దానికి సంబంధించింది కొన్ని ట్రైబ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో లంబాడీస్, ఇప్పుడు రాజస్థాన్ లో చూసినట్టయితే మీనాస్ ఉంటారండి. మీనాస్ లో చాలా హై లెవెల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. మనం యూపీఎస్సీ చాలా మంది మీనాస్ ప్లేస్ అవుతూ ఉంటారు. మన తెలంగాణ ఏపీలో ఉన్న
ఆఫీసర్స్ లో కూడా చాలా మంది మీనా అన్న పేరు మీద ఉంటారు. ఇలా ఎస్టీస్ లో ఉన్న కొన్ని కేటగిరీస్ లో డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంది అండ్ వేరే వాళ్ళలో తక్కువగా ఉంది. సో ఉన్న వాళ్ళే అన్ని స్కీమ్స్ కానివ్వండి, రిజర్వేషన్స్ కానివ్వండి, అన్ని వాళ్ళే తీసుకుంటున్నారని చెప్పి వేరే వాళ్ళు గొడవ చేస్తున్నారు. సో వీళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ స్కీమ్ తీసుకురావడం జరిగింది, పీవీటీజీ డెవలప్మెంట్ మిషన్. దిస్ మిషన్ విల్ బెనిఫిట్ ఇలాంటి వాళ్ళు 75 పీవీటీజీస్ ఉన్నాయి ఇన్ 18 స్టేట్స్ అండ్ యూటీస్ లివింగ్ ఇన్. సో ఇంత అవసరం లేదు, 75 నంబర్ ఆఫ్ హౌ మెనీ పీవీటీజీస్ ఇన్ దేర్ ఆర్ ఇండియా అంటే 75 అండి. అలాగే తెలంగాణలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 4. ఏపీలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 8. మొత్తం 12. ఈ లిస్ట్ కూడా చెప్తాను ఏవేవి అనేటివి. మీరు అంతసేపు ఆలోచించి చూడండి. తెలంగాణ వాళ్ళు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి మీరు తెలంగాణ మూవ్మెంట్లో దీని ముందు చదువుతారు. అలాగే ఏపీ వాళ్ళు ఒకసారి ఆలోచించండి. తూర్పుగోదావరి ఏరియాలో, చిత్తూరు ఏరియాలో, ఈ ఏరియాలో చాలా ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అందులో ప్రిమిటివ్ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ శ్రీకాకుళంలో. సో ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి. ఏవో నేను ఈ టాపిక్ అయిపోయాక చెప్తాను. లిస్ట్ చెప్తాను. According to 2011 census, Odisha has the largest population of PVTGs at 8,66,000. It is followed by Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. చూడండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంక్లూడింగ్ తెలంగాణలో కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అండ్ ఇది పీవీటీజీస్ అండి. పీవీటీజీస్ లో ఒడిస్సా ఫస్ట్. మరి ఎవరన్నా హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎస్టీస్ ఎక్కడ ఉన్నారు? ఆన్సర్ ఇది ఎంపీ అండి. పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ లో హైయెస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఒడిస్సా. నార్మల్లీ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్. ద లార్జెస్ట్ పీవీటీజీ ఈస్ ఒడిస్సా సౌరా కమ్యూనిటీ. ఒడిస్సాలో ఉన్న సౌరా కమ్యూనిటీ మొత్తం 28 లక్షల్లో వీళ్ళే 5,35,000 ఉన్నారు. అందుకే అనుకుంటా ఒడిస్సా హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ పాపులేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రధాన మంత్రి పీవీటీజీ డెవలప్మెంట్ మిషన్? అసలు ఇది ఏంటి అంటే 24,000 crore ప్రాజెక్ట్ aimed at development of PVTGs. As part of the mission, basic facilities such as road and telecom connectivity, electricity, safe housing, clean drinking water, sanitization, improved access to education, health, nutrition. సో బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ అండి. వీళ్ళు మోస్ట్లీ రిమోట్ ఏరియాలో ఉండి స్కాటర్డ్ గా ఇన్యాక్సెసిబుల్ గా ఉన్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళకు వాళ్ళు బతుకు మంచిగా కావడానికి ది బేసిక్ ఫెసిలిటీస్, రోడ్స్ వేయడం, ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం, మంచి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించడం, శానిటైజేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వడం, ఇలాంటి బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ ని డెవలప్ చేయడానికే 24,000 crores ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద లిస్ట్? the list of PVTGs in AP and Telangana. This is important. ఇప్పుడు ఏపీ చూసుకున్నప్పుడు బోడో గడాబా, గుతోబ్ గడాబా, దోంగ్రియా కోండ్, కుటియా కోండ్, కొండరెడ్డి కాదు, కొండ సవర, బోండో పూజ, కోండ్ పూజ అండ్ పరేంగి పూజ. ఈ 8 ట్రైబ్స్ ఏపీ వాళ్ళే అండి. చెంచూస్, కొల్లమ్స్, కొండరెడ్డిస్, తోటీస్. ఇది చూడండి, కోలం, కొండరెడ్డి, ఇది ఖమ్మంలో ఉంటారు కొండరెడ్డిస్. చెంచూస్ మహబూబ్ నగర్ లో ఉంటారు అండ్ తోటీస్. ఈ 4 అంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. యాజ్ పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ మీద ఒక మిషన్ అరే స్కీమ్ ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 24,000 crores తోని స్టార్ట్ చేసింది. అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసిందంటే బిర్సా ముండా గారి స్వగ్రామం జార్ఖండ్ లో ఉంది, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. ఇవి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. మరి ఎందుకోసం అంటే వీళ్ళకు బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించడానికి. బేసిక్ అండి, నీకు ఆప్షన్స్ లో ఇవ్వచ్చు దీంట్లో ఏవేవి కల్పిస్తున్నారు ఫెసిలిటీస్ అని చెప్పి. ఇంటర్నెట్ సదుపాయాలు కల్పించడం ఇలాంటివి ఇస్తాడు. ఇంటర్నెట్ అనేది ఇంకా ఇండియాలో బేసిక్ ఫెసిలిటీ కాదండి. అర్బనైజ్డ్ ఏరియాలో బేసిక్ ఫెసిలిటీ కావచ్చు, కానీ రూరల్ ఏరియాస్ లో ఇప్పటికీ కాదు. అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో, పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఉండే ఏరియాస్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బేసిక్ ఫెసిలిటీ స్టిల్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ అంటే రోడ్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎడ్యుకేషన్, శానిటైజేషన్, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇలాంటి బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించడానికి చేశారు. మరి అందులో టీఎస్పీఎస్సీ అండ్ ఏపీపీఎస్సీ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్ అన్నప్పుడు దే విల్ బి ఆస్కింగ్ దిస్: వాట్ ఆర్ ద పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఇన్ తెలంగాణ? They are Kollam, Kondareddy, Chenchus, Totis. Which among the following is a particular vulnerable tribal group in AP అని చెప్పి ఈ 8 లో ఏవో ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఒక దాని గురించి అడుగుతాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద matter content regarding this topic. So coming on to the next topic, that is NRLM, National
NRLM National Rural Livelihood Mission and SIDBI MOU for women-led enterprises. Deen Dayal Antyodaya Yojana NRLM mission and SIDBI has signed an MOU that marks a significant milestone in the journey of women-led enterprises. ఏం లేదండి, క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే విచ్ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్ విచ్ సైన్ అండ్ ఎంఓయు ఫర్ ఉమెన్ లెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని చెప్పి అడగచ్చు. దట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ సిడ్బి అండ్ ఎన్ఆర్ఎల్ఎం. అసలు ఈ ప్రైమరీ ఫోకస్ ఏంటి దీంట్లో అంటే, అసలు ఎందుకోసం అని అడిగినప్పుడు టు క్రియేట్ ఏ రియలబుల్ అండ్ సెన్సిటివ్ సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ కెపాసిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రైజెస్, ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇండియా లాంటి కంట్రీలో. సో టు ఇంప్రూవ్ దేర్ కెపాసిటీ అండ్ ఇంకా కొత్త వాళ్ళు రావడానికి ఈ ఎన్ఆర్ఎల్ఎం అండ్ సిడ్బి వాళ్ళు కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారండి. దానికోసమే ఈ ఎంఓయు అనేది చేయబడింది. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, NRLM, Deen Dayal Antyodaya Yojana, NRLM. That is a single scheme. Coming on to the next topic, that is Hall of Fame. ICC, not every year, ICC sometimes release a list called ICC Hall of Fame. They induct the greatest players, all-time greatest players of cricket into this ICC Hall of Fame. This year, 3 players called Diana Edulji, Aravinda De Silva, and Virendra Sehwag. These 3 members were inducted into ICC Hall of Fame. Who is this Diana Edulji ante? She is an Indian female cricket player andi. She is the first Indian female cricket player to include in ICC Hall of Fame. Who is this Aravinda De Silva? He is a very famous cricket player from Sri Lanka. He is an old player. Maybe this new generation people can't recognize him, but 1996 World Cup has been won by Sri Lanka because of this man, Aravinda De Silva. He is the man of the series. 3 persons were responsible for winning 1996 World Cup by Sri Lanka. They are one, their captain Arjuna Ranatunga, and man of the series Aravinda De Silva, and one more one is the Sri Lankan legendary cricketer Sanath Jayasuriya. And the fourth one Muthaiya Muralidharan. These 4 were responsible, and Aravinda De Silva was man of the series in the tournament. And Virendra Sehwag, okay, still even the new generation people know who is Virendra Sehwag, so there is no need to introduce him, right? These 3 of them has been inducted into Hall of Fame. Question can be like this: which among the following is not the cricketer who has been recently inducted into Hall of Fame? And చెప్పి ఏదైనా different options ఇవ్వచ్చు. So you have to remember these 3 names. India's women's cricket great Diana Edulji, Virendra Sehwag, along with Sri Lankan great Aravinda De Silva were named as latest inductees into Hall of Fame. Okay, the 3 players will be added to the prestigious ICC Hall of Fame, which honors the greatest international cricketers. ఇందాక చెప్పాను కదా, the greatest international cricketers throughout the long history of the sport. చూడండి, ఇప్పటి వరకు 112 మెంబర్స్, వీళ్ళతో కలిపి 112 మెంబర్స్ అందులో ఇండక్ట్ చేయడం జరిగింది. Edulji has become the first Indian female inducted into the ICC Hall of Fame. So coming on to the next topic, that is Sea Guardian 3 bilateral naval exercises. Generally we always read about these naval exercises, that is the naval exercises which are important between India and other countries, right? But sometimes, very few times, there can be question asked between the countries which are close to us or which are enemies to us or which are rivals to us. So this Sea Guardian 3 bilateral exercise falls into the later one, that is our enemy or rival phase. So even we have to know about them. Okay, China and Pakistan has conducted their first joint maritime patrol and a bilateral naval exercise at Northern Andaman Sea. In Northern Andaman Sea called Sea Guardian 3. You have to remember there is one more thing called Dharma Guardian, but that is between India and other country. This Sea Guardian 3 is different. This is between China and Pakistan. Guys, this is very important as China and Pakistan started conducting bilateral naval exercises in India, near to India, that is in Arabian Sea. This has happened for the first time, so this can be a prominent question in the examination. In which place they have held ante Karachi. At Karachi dockyard, naval dockyard ఉంటుంది కదా కరాచీ, అక్కడే ఇది జరిగిందండి. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. Pakistan and China are holding the 3rd edition of its naval exercise Sea Guardian 3 in the Arabian Sea.
as part of their drills. Submarine is a common విషయం. See, this is the largest ever joint exercise between the two countries. Notably, the exercise comes just after India and United States held its 2+2 ministerial dialogue. మొన్న ఈ మధ్యనే ఇండియా అండ్ యుఎస్ 2+2 మినిస్టీరియల్ డైలాగ్ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది కదా. అది జరిగిన కొన్ని రోజులకే ఈ సీ గార్డియన్ 3 బైలేటరల్ నావల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది నిర్వహించడం జరిగిందండి. సో దే ఆర్ గివింగ్ ఎ సైన్ టు ఇండియా అండ్ యుఎస్ యాజ్ you two are getting very close to each other and helping each other, then Pakistan and China can also do that అని చెప్పి ఒక సైడ్ ని ఇండియాకు పంపించడానికి ఎక్సర్సైజ్ నిర్వహించారు. ఓకే, ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం రెండే విషయాలు. సీ గార్డియన్ 3 ఇట్ ఈస్ ఎ బైలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒక పాయింట్. రెండో పాయింట్, ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ బిట్వీన్ పాకిస్తాన్ అండ్ చైనా ఇన్ అరేబియన్ సీ నియర్ కరాచీ. ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ next topic is PM Kissan Buy scheme. This is different from PM Kissan andi. PM Kissan is different, PM Kissan Buy is different. PM Kissan ante 2000 rupees edam, adi PM Kissan. PM Kissan Buy is different. The Indian government through Ministry of Agriculture, ఇది కూడా Ministry of Agriculture వాళ్ళే చేస్తున్నారు, through the Ministry of Agriculture is gearing up to launch PM Kissan Buy scheme designed to empower farmers by breaking the monopoly of traders in determining crop prices. General గా మనం మార్కెట్ కి వెళ్ళగానే in market though there is a bumper crop in the field, to get price, proper price you have to bring to markets only, right? సో ఆ మార్కెట్స్ కి తెచ్చినప్పుడు ఈ ట్రేడర్స్ చెప్పిందే రేట్ దానికే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దాన్ని అడ్డుకట్ట వేయడానికి టు స్టాప్ దట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా has brought a scheme called PM Kissan Buy. This is aimed at supporting small and marginal farmers who face challenges in storing their produce while waiting for optimal marketing conditions. The proposed PM Kissan Buy scheme is designed to empower farmers by breaking the monopoly of traders in determining crop prices. సింగిల్ పాయింట్ ఎజెండా అండి PM Kissan Buy స్కీమ్ అంటగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే టు బ్రేక్ ద మోనోపోలీ ఆఫ్ ట్రేడర్స్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ క్రాప్ ప్రైజెస్, రైట్? చూడండి ఇక్కడ కూడా అదే పాయింట్ ఉంది, బ్రేకింగ్ ద మోనోపోలీ, to break the monopoly of traders. One of the primary objectives of PM Kissan Buy scheme is to break the traditional practice where farmers are compelled to sell their schemes around the harvest period, typically spanning 2 to 3 months. ఆ 2 to 3 months లో ప్రొడ్యూస్ చేసి అది కోతలకు వచ్చిన తర్వాత తీసుకొచ్చి అమ్మే టైం ఉంటుంది కదా, అది ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఎంత రేట్ చెప్తే అంతకి ఇచ్చేయాలి, ఎందుకంటే స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు కాబట్టి. సో టు బ్రేక్ దిస్ మోనోపోలీ, Government of India started this. Okay, now we will be discussing about some MCQs andi. What are these MCQs ante? TOT model which is seen in the news is associated with which field అని అడుగుతున్నాడు. What is this TOT model ante? What is this TOT? చాలా మంది న్యూస్ పేపర్, ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ చదివే వాళ్ళకు ఇది చాలా సార్లు వినే ఉంటారు. TOT మోడల్ అంటే, TOT అంటే టోల్, ఆపరేట్, ట్రాన్స్ఫర్. సో టోల్ అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాలి ఇది ఎక్కడ, నేషనల్ హైవేస్ మీద. మరి నేషనల్ హైవేస్ దేనికి సంబంధించింది? ఫైనాన్సా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరా, ఎలక్ట్రానిక్సా, ఎకనామిక్సా? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇది ఎక్కడ అంటే TOT మోడల్ ఈస్ డిజైన్ టు ప్రమోట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ హైవే సెక్టర్. హైవేస్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది కదా, అక్కడ ఈ TOT మోడల్స్ నేషనల్ హైవేస్ మీద, ముఖ్యంగా NHAI నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ కింద ఈ TOT మోడల్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మైత్రి సూపర్ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ అని అడుగుతున్నాడు అండి, విచ్ స్టేట్ కాదు, విచ్ కంట్రీ. ఆప్షన్స్ ఆర్ బంగ్లాదేశ్, ఇండియా, శ్రీలంక, నేపాల్. ఎక్కడ? ఆన్సర్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్ అండి. దిస్ ఈస్ బీన్ రీసెంట్లీ jointly inaugurated by India and Bangladesh PMs Narendra Modi and Sheikh Hasina. This has been funded by India's concession finance scheme, loan of $1.6 billion concession కింద ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ తోని బంగ్లాదేశ్ లో కట్టడం జరిగింది. అండ్ దిస్ కెపాసిటీ ఈస్ 1320 మెగావాట్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ఎ సూపర్ థర్మల్, అంటే పెద్దది, చాలా పెద్దదండి. 1320 మెగావాట్స్ ప్రొడక్షన్ అంటే సంవత్సరానికి చాలా పెద్దది అన్నట్టు. ఓకే, కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, కలాదన్ మల్టీమోడల్ ట్రాన్సిట్
transport project aims to connect Kolkata seaport with which country? So this is a basic infrastructure project and infrastructure project between which country ante this is between India and Myanmar. India and Myanmar. This project connects Sitwe port. Sitwe port ekkadundi? Sitwe port. Sitwe port is in Rakhine state. Rakhine state ekkada? Rakhine state is in Myanmar. Rakhine state గురించి న్యూస్ పేపర్ చదివే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది because this is in news with the issues of Rohingyas. Rohingyas basically belongs to Rakhine state where the issues geared up between Buddhists and Muslims. So ఈ Rakhine state లో ఉన్న ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ ప్లేసెస్ ని వదిలిపెట్టేసి బంగ్లాదేశ్, ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ కి వచ్చేయడం జరిగింది. సో why is this Kaladen multi model transport project is funded by India అన్నప్పుడు because of చైనా వాళ్ళు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పోల్ స్ట్రాటజీ కింద ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ లో ఇండియాకు చుట్టూరుగా ఈ పోర్ట్స్ లో ప్రాజెక్ట్స్ కట్టడం జరుగుతుంది కదా. సో దానికి అగేన్స్ట్ గా, దానికి కౌంటర్ గా ఈ కలాదన్ మల్టీ మోడల్ ట్రాన్సిట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కట్టడం జరిగిందండి. సో ఇదండి ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్. ఫర్ మోర్ కరెంట్ అఫైర్స్ లైక్ దిస్ ప్లీజ్ విజిట్ T1 Academy. థ్యాంక్ యూ.